নমস্কার বন্ধুরা, আমি অ্যাস্ট্রোলজার জ্যোতিষ রায় আর আপনারা দেখছেন জ্যোতিষ জ্ঞান মার্গ। আমি আজকে আপনাদের একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত এবং বহু জনপ্রিয় একটি বৈদিক অ্যাস্ট্রোলজি সফটওয়্যারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তো সেইটি কি করে আমরা পারচেস করব সে সম্পর্কে আমি অবশ্যই বলবো। আমাদের তার জন্য প্রথমে কোথায় যেতে হবে? আমাদের তার জন্য যেতে হবে প্রথমে গুগল ক্রোমে যাব। আমি দেখেন গুগল ক্রোমে যাব। তো গুগল ক্রোমে গিয়ে গুগলে সার্চ করব আমি হরোস্কোপ এক্সপ্লোরার। তো হরোস্কোপ এক্সপ্লোরার সফটওয়্যার, এটাই যাব আমরা। তো গেলে এরকম একটা আমরা গুগলে পেজ পাবো, এরকম পেজ পাবো। তো আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে হরোস্কোপ এক্সপ্লোরার বৈদিক অ্যাস্ট্রোলজি সফটওয়্যার উইথ ডিটেল, এটাই আমরা যেতে পারি। অথবা আমরা অ্যামাজনে যাব না, অ্যামাজনের থেকে আমাদের কেনার খুব একটি ইচ্ছা নেই, আমরা একদম সরাসরি চলে যাব। হয় আপনি হরোস্কোপ এক্সপ্লোরার এটাই যেতে পারেন, বা আপনি ফ্লিপকার্টে যাওয়ার দরকার নেই। আমরা অফিসির যে প্রথম যেটা আছে হরোস্কোপ এক্সপ্লোরার বৈদিক অ্যাস্ট্রোলজি সফটওয়্যার উইথ ডিটেইলড, এইটাই যাব আমরা। তো চলেন আমরা এটাই যাই। তো যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরকম একটা পেজ দেখাচ্ছে, ঠিক আছে, পেজ দেখাচ্ছে। তো হরোস্কোপ এক্সপ্লোরার প্রো, যাই হোক এটা ওদের অফিসিয়াল সাইট। তো আমরা একটু নিচের দিকে নামি। তো এখানে একটা ডিমো দেখাচ্ছে, যে হরোস্কোপ এক্সপ্লোরার ডিমো আর কি কি করা হয়, কাজ কি এর কেমন করে করা হয় তার একটা ডিমো। আমরা ডিমোটা দেখবো আগে। Welcome to Horoscope Explorer. Horoscope Explorer is the world's #1 Vedic astrology software that gives you astrological predictions based on Vedic astrology in 10 Indian languages. The languages are Bangla, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Tamil and Telugu. So you can generate your predictions in any of these languages just by selecting it. For example, if I wanted to see my predictions in Hindi, I will select Hindi and then click on generate. If I want them in English, I will select English and then click on generate. This will take us to the horoscope itself, and we can see that we have a number of topics. Let's come back here in a couple of minutes. Going back to the area where you can fill in the birth details of the person, this is where you fill in the details of the person. So you start by filling in the person's name and telling Horoscope Explorer whether the person is a male or female. Then you need the birth date and the birth time. You will also need to specify whether the birth is before 12 p.m. or after 12 p.m. If the person is born outside India, you may also want to apply daylight savings time, summer time, war time, or any other custom time correction that you might want. Horoscope Explorer has a huge collection of country and city database for each country. So you can put in the city name and Horoscope Explorer will automatically, in most cases, find the longitude and the latitude for the said city. If it's not in the database, you can easily find it from Google and enter here manually. If the person is someone you know, or you want to keep the record of the person's horoscope, you can click on Save Person, and Horoscope Explorer will save the person to its database, and you will be able to come back and load it from a list so easily. Now let's click on Generate and take a look at what we get. So this is the initial screen of Horoscope Explorer, and you will see the Lagna Kundali, the Navamsh, the Bhav Chalit, the Shadbal strength of the planets. You can click on it to make it bigger, and the Mahadasha. So it's interactive, which means you can change any Kundali. Suppose instead of Bhav Chalit you want the Chandra Kundali, then you can just click on the menu. It will be saved, and when you load up Horoscope Explorer again, you will see what you saved. Also the Mahadasha itself is also interactive. Any period that you want to, you can click and go inside. So you will be able to see the sub periods and the sub periods, and you can see
the details over here, how deep you are in. To go back the level, just click on up, and now we are again on the Antardasha and again now on the Mahadasha. The topics are listed over here. Horoscope Explorer generates quite a comprehensive horoscope, and there are a number of topics that you can browse. So we've got the details, which are the basic birth details, the Avgahada Chakra, the Ghatak Chakra, favorable, unfavorable points, the Lagna Kundali, Sodash Kundalis, all of them, the Bhava Kundalis with the Bhav Chakra, we have that too, the Upgraha details, a lot of other mathematical calculations, astrological calculations that any astrologer will find invaluable to analyze anyone's Kundali. We also have some KP method charts and Kundalis. Also we have Joimini charts and Kundalis, and we have the Dashas, major Dashas we have. Apart from this, there are some really comprehensive predictions inside Horoscope Explorer. So you will see the yogas which are formed in each person's Kundali. So for example, in this Kundali, these are the astrological yogas formed, and they actually have a very big impact on a person's future. So you can see that we've got yogas like the Damaruka Yoga, the Gajkeshari Yoga, the Raja Yoga, and so many other yogas in this Kundali. So depending on what your combinations are, you will see them listed over here. Also, we have the results for the planetary aspects. So whatever aspects are formed in your horoscope, you will see the results over here, which will tell you what exactly are the planets doing in your Kundali, what's the impact of the planets on your Kundali on you. Then we've got topic wise predictions. So you can browse predictions like on headers like specific characteristics, mental qualities, physical attributes, education, wealth and inheritance. So these are all very detailed predictions, and they are extremely focused on the person and generated based specifically on your Kundali. We also have the Nakshatra result, and apart from the Nakshatra result, we also have the exact result for the position of the planet in the Nakshatra quarter. So you will know exactly what impact each planet will have on you. Then we have the Graha Phala, which gives you a comprehensive analysis of each planet and where it is placed and how it will impact you. Finally, we have the Bhava Phala, which is the house analysis. So each house of your Lagna Kundali is analyzed. We see what planets are having an impact on the house, what planets are having an aspect or any other combinations which are impacting the house, and we give you an analysis of that. To print the Kundali, you can easily click the print button, and then you can select what topics you want to print. If you want to go with all of them, you can click on print and print all of them. If you want to have some preset topics, if you are an astrologer who wants to use preset topics, you can preset the topics that you want to print, and that will save time in case you want to have the same combination again. So again, this, for example, this preset only selects the Kundalis, and you can make your own presets. You can also generate PDF files if you want, and you can also email the Kundali if you want directly from inside the software. We also have animated Zodiac, so you will be able to see how the Zodiac looks right now, and you will be able to see the transits as they go by clicking on the play button. So now the Zodiac will animate, and you can see how the planets progress each day through all the houses, through all the different signs, and you can stop it at any time. You can see the position of the planets at any specific date, and you can then make your astrological analysis. So this was the horoscope module of Horoscope Explorer. We've got more. Horoscope Explorer can also generate your marriage analysis. So to generate a marriage analysis, just click on any names, and you can just click on generate. I've selected some random people, and you will see the birth details of the people. You will see the Lagna Kundalis of the people. You will see the Guna match analysis for the people, and you will be able to see how exactly they are matching. It also gives you a short Manglik analysis, which tells you whether any of the people in this analysis are Manglik. We've got the Lagna Kundalis for both the girl and the boy, and then we have the detailed prediction analysis, which analyzes each kuta and tells you what is the impact on the marriage. So this is something very important. It analyzes each kuta, each guna, and then tells you what is the impact of that guna on your marriage. We also have the Varshifala, and we have one of the most comprehensive Varshifala modules. So when you click on generate, you will see your Varshi Kundali, your birth Lagna, you will see the planetary positions and the Surya Kundali at the beginning of the
of the birth year. You will see the dashas too, which you can use in your analysis. You will see the planetary balas, you will see the harsha bala and upgrahas. Also, if you want to go really deep into the analysis for the varsha, for the year, you will see the tripataki chakra, the sahams, and then we also have detailed predictions which are date wise. So we will give you a date wise analysis of the impact on your kundali and what you can expect from your life during those periods. So it's got a date wise analysis for the entire year and you will know exactly what to expect. We also analyze the chart. So there's the analysis for the Muntha, the Varsheshwara, which is the lord of the year, and the lord of the ascendant of the year. Then we've got the analysis for the placement of the planets in your Varsha Kundali. So that will tell you exactly what impact each planet will have on your Kundali. So this is Horoscope Explorer. With it you can generate your horoscope, do your marriage matchmaking analysis, also get your Varshafala, and if you are an astrologer, you get a lot of control over the kind of horoscopes you want to make. You can choose your ayanamsh. We have a selection, and you can also choose the Rahu Ketu's motion settings, whether you want Rahu to be always in mean position or in true position. You can also choose regional settings according to where you are operating. So you can have North Indian method or South Indian method for calculation of Varna for the marriage astrology, and you can also select the Manglik dosha or the Manglik dosha analysis according to the North Indian and the South Indian method. Then you can select the Kundali style to know whether you want North Indian or the South Indian or the East Indian style of Kundali, depending on what region you are. Similarly, other sections, so you can add in your own cities. If a particular city where you are born in or a place where you're born in or somebody you know is born in is missing, you can add them to the database and things can be very easy for you, providing you a lot of control. আমরা এতক্ষণ আমরা ডেমো দেখলাম এবার আমরা যাব ঠিক এর নিচেই আমরা যাব। এখানে দেখাচ্ছে বাই নাও অ্যান্ড ডাউনলোড ইনস্ট্যান্টলি। তো আমরা যেহেতু ভারতের থেকেই আমরা কিনবো, তাই ফর ইন্ডিয়ানস বায়ার্স, তো এই কুণ্ডলিটা কিনতে 1275 টাকা আমাদের লাগবে। তো এই যে বায়ার্স আমরা কিনতে চাই, আমরা এইখানে ডবল ক্লিকটা করব। তো প্রথমেই আমাদের যেটা দেবে, প্লিজ টেল আস হোয়ার ইউ আর ফ্রম, অর্থাৎ আপনি কোথা থেকে কিনতে যাচ্ছেন। আমরা এখানে ইন্ডিয়া লিখব, ইন্ডিয়া তো রয়েছে। আমরা সিলেক্ট স্টেট, যেহেতু আমরা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী তাই আমরা এখানে পশ্চিমবঙ্গে লিখব ওয়েস্ট বেঙ্গল। এবার সিটি, আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে কোথায় আছেন, তো আমরা আমাদের সিটিটা দেব, কোথায় যে ঠিকানায় আমরা পেতে চাই আর কি পারচেস। এবার সাবমিট করব। তো সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে এই জায়গাটায় নেম দেখাচ্ছে, নাম JYOTISHROY। তো ইমেল JYOTISHROY। ফোন নাম্বার, এইবার আমাকে কি করতে হবে, নেক্সট করতে হবে। নেক্সট করলে এবার আমাকে কি করবে, যে ফোনটা আপনার কাছে আছে সেই ফোন থেকে আপনি স্ক্যান করে আপনি পে করতে পারেন, অথবা ইন্টার ইউপিআই আইডি, এখান থেকেও কিন্তু আপনি যে কোনো একটা, অথবা মোর পেমেন্ট অপশানে গিয়ে আপনি আপনার ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, নেট ব্যাংকিং, ওয়ালেটস, ব্যাংক ট্রান্সফার ইত্যাদি ক্ষেত্রে করে আপনি এখানে যদি আপনি পাঠান আর কি, টাকাটা পেমেন্ট করেন, তাহলে আপনার কি করবে,
আমার যেহেতু সফটওয়্যার কেনা আছে, আমি আর নতুন করে কিনছি না। তো এখানে অপশন দিলে পরে মোটামুটি টাকাটা পাঠিয়ে দিলে ওরা কি করবে, একটা ইমেল দেবে। ইমেল দেবে, ইমেল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওইখানে ওরা কি কি কিওয়ার্ড চাইবে, কি কোড চাইবে। তো কি কোডটা দিয়ে আপনাকে একটা মেসেজ করতে হবে ওদের ইমেলে। ওরা ইমেলের যে কানেক্টটা দেবে, ওরা যে ইমেলের যে ঠিকানা দেবে আপনার ইমেলে, সেই ইমেলে আপনাকে মেসেজ করে দিতে হবে যে আমি এই কোডটা পেতে চাই, কি কোডটা পেতে চাই। তো ওরা হয়তো একটু সময় নিতে পারে, 4 ঘন্টা, 5 ঘন্টা, 6 ঘন্টা, বা অনেক সময় ইমেলে কোনো নেটে কোনো সমস্যা থাকলে একদিনও নিয়ে নেয়। তো আপনাকে একটু ওয়েট করতে হবে। তো আসলে পারে যখন কি কোডটা পাঠাবে, ওই কি কোডটা আপনার যে যে ডিভাইসে আপনি ওটা সেট করতে চাইছেন, আহ, সেই ডিভাইসে আপনি কি কোডটা বসাবেন, এবং আপনার সফটওয়্যারটা ইনস্টল করার জন্য ওরা মানে ওদের ইনস্টল করার জন্য নির্দেশ দেবে। তখন আপনি ওটাকে ডাউনলোড করে নিয়ে ইনস্টল করবেন, আপনার সফটওয়্যারটা চালু হয়ে যাবে। তো এইভাবে হচ্ছে আমরা এই সফটওয়্যারটা কিনি। তো যা হোক, আপনারা চেষ্টা করেন, সফটওয়্যারটা খুব ভালো সফটওয়্যার। এছাড়া আমি পরবর্তী ভিডিওতে আমি দেখাবো যে এই যে হরোস্কোপ ছাড়াও আমরা তো D1 চার্ট নিয়েছি, এছাড়াও কিন্তু এই হরোস্কোপ এক্সপ্লোরারে নানান রকম এক্সপ্লোরার রয়েছে। লাল কিতাব এক্সপ্লোরার, প্রশ্নকুণ্ডলী এক্সপ্লোরার, মুহূর্ত এক্সপ্লোরার, ডেইলি অ্যাস্ট্রোলজি এক্সপ্লোরার, নিউমেরিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি এক্সপ্লোরার। হুম, মানে প্রত্যেকটা ডিটেলস এখানে দেওয়া রয়েছে এক একটা ভাব সম্পর্কে। তো এত কিছু ডিটেলসে যাওয়ার আগে মূল যে এক্সপ্লোরারটা আমাদের হরস্কোপ এক্সপ্লোরার, এটা হচ্ছে মেইন। এই জন্য এটার আজকে ভিডিও দিলাম, পরবর্তীকালে আমি অন্য ভিডিওগুলো আনার চেষ্টা করব। আমার ভিডিওটা কেমন লাগছে আপনারা জানাবেন। আর যারা নতুন জ্যোতিষ বন্ধু তাদের বলছি, যদি তারা আমার চ্যানেলটা অবশ্যই জ্যোতিষ জ্ঞান মার্গ সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যারা নতুন জ্যোতিষ সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড তাদেরকে ভিডিওটা শেয়ার করবেন, যাতে সবাই এই সফটওয়্যারটা হাতে পায়। তো এই সফটওয়্যারটা কিন্তু ফ্রি নয়, ফ্রি আপনি পাবেন না। তো আপনাকে কিনতে হবে। এখনো মোটামুটি দামটা হাতের মধ্যেই আছে, 1275 টাকা। আপনার পারচেস করতে পারেন। ভালো থাকবেন। নমস্কার।